ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমি এইচএস সেকেন্ডারের লজিক অ্যান্ড ফিলোসফি বুকের ইউনিট 1-এর নেচার অফ ইন্ডাকটিভ ইনকোয়ারি ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ইন্ডাকশন ওটা থেকে ইম্পর্ট্যান্ট কয়েকটা প্রশ্নের মানে 6 মার্কের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমেই আছে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিডাকশন অ্যান্ড ইন্ডাকশন। তো আনসার হবে ফলোয়িং আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিডাকশন অ্যান্ড ইন্ডাকশন। Number 1. In deductive inference, the conclusion cannot be more general than the premises, while in inductive inference, the conclusion must be more general than the premises. Number 2. In deductive inference, we can pass from universal proposition to particular proposition, while in inductive inference, we can pass from particular proposition to universal proposition. Number 3. In deduction, the premises are assumed to be true, while in induction, the premises are true based on observation of facts. Number 4. In deduction, the conclusion is necessarily followed from the premises, while in induction, the conclusion cannot be necessarily follows from the premises. Number 5. Deductive inference aims only at formal truth, while inductive inference aims both formal and material truth. Number 6. In deduction, the conclusion is always certain, while in induction, the conclusion is always probable. পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ সায়েন্টিফিক ইন্ডাকশন, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সায়েন্টিফিক ইন্ডাকশন। তো উত্তর হবে সায়েন্টিফিক ইন্ডাকশন ইজ দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ এ জেনারেল রিয়েল প্রপোজিশন বেসড on the observation of particular facts in reliance on the law of uniformity of nature and the law of causation. For example, all men are mortal. There are some characteristics of scientific induction. Number 1. Scientific induction establishes a general real proposition. Number 2. Scientific induction is based on observation of particular facts. Number 3. In scientific induction, there is an inductive leap or hazard. Number 4. Scientific induction is based on two presuppositions, the law of uniformity of nature and the law of causation. Number 5. The conclusion of scientific induction is certain as it is based on causal relation. পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ আনসাইন্টিফিক ইন্ডাকশন অর ইন্ডাকশন পার সিম্পল enumeration. What are the different characteristics of unscientific induction? তো উত্তর হবে unscientific induction or induction per simple enumeration is the establishment of a general real proposition on the basis of mere uniform or uncontradicted experience without any attempt at explaining a causal connection. For example, all crows are black. There are some characteristics of unscientific induction. Number 1. Unscientific induction establishes a general real proposition. Number 2. Unscientific induction is based on observation of particular facts of experience. Number 3. In scientific induction, there is an inductive leap or hazard. Number 4. In scientific induction, the generalization is made on the basis of mere uniform of uncontradicted experience. Number 5. Unscientific induction is not based on the law of causation. Number 6. The inclusion of unscientific induction is probable. পরের প্রশ্ন হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য সিমিলারিটিজ অ্যান্ড ডিসিমিলারিটিজ বিটুইন সায়েন্টিফিক অ্যান্ড আনসাইন্টিফিক ইন্ডাকশন। তো উত্তর হবে দেয়ার আর সাম সিমিলারিটিজ বিটুইন সায়েন্টিফিক অ্যান্ড আনসাইন্টিফিক ইন্ডাকশন। Number 1. Both scientific and unscientific induction establish a general real proposition. Number 2. Both scientific and unscientific induction are based on observation of particular facts. Number 3. In both the kinds of induction proper, there are inductive leap or hazard. There are some dissimilarities between scientific and unscientific induction. Number 1. Scientific induction is based on two kinds of observation, simple observation and experiment, while unscientific induction is based on simple observation only. Number 3. Scientific induction is grounded on the principle of the uniformity of nature and the law of causation, while unscientific induction is grounded on mere uniform of uncontradicted experience. Number 3. The process
of scientific induction is complex, while the process of unscientific induction is simple. Number 4. The conclusion of scientific induction is certain, while the conclusion of unscientific induction is probable. পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যানালজি, হোয়াট আর ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যানালজি। উত্তর হবে অ্যানালজি ইজ এ ফর্ম অফ ইন্ডাকশন ইন হুইচ অন দ্য বেসিস অফ অবজারভেশন অফ রিজেম্বলেন্স ইন সাম পার্টিকুলার প্রপার্টিজ বিটুইন টু থিংস উই ইনফার ফার্দার রিজেম্বলেন্স ইন some other properties between them. For example, Mars resembles the Earth in certain respect in being a planet possessing similar atmosphere, land, seas, polar regions, temperature rates. The Earth possesses the further property of being inhabited. Mars also possesses the property of being inhabited. There are some characteristics of analogy as follows. Number 1. Analogy is a kind of inference in which we pass from particular to particular. Number 2. Analogy is based on resemblance of certain properties between two things. Number 3. Analogy is not based on causal connection, so its conclusion is probable. Number 4. In analogy, there is an inductive leap or hazard. পরের প্রশ্ন হচ্ছে how many kinds of analogy are there? What are these? Explain each of them. উত্তর হবে there are two kinds of analogy. These are good analogy. A good analogy is one in which a conclusion is drawn from the presence of essential resemblance between two things. For example, Mars resembles the Earth in being planet possessing similar atmosphere, land, seas, polar regions, temperature its. The Earth is inhabited. The Mars is also inhabited. Number 2. Bad analogy. A bad analogy is one in which a conclusion is drawn from superficial points of resemblance between two things. It is also known as false analogy. For example, plant like man have birth, growth, decay and death. Man possesses intelligence. Plants also possesses intelligence. পরের প্রশ্ন হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য পয়েন্টস অফ সিমিলারিটিজ অ্যান্ড ডিসিমিলারিটিজ বিটুইন অ্যানালজি অ্যান্ড সাইন্টিফিক ইন্ডাকশন। তো উত্তর হবে দেয়ার আর সাম পয়েন্টস অফ সিমিলারিটিজ বিটুইন অ্যানালজি অ্যান্ড সাইন্টিফিক ইন্ডাকশন অ্যাজ ফলোজ। Number 1. Both analogy and scientific induction are kinds of induction proper. Number 2. In both there is inductive leap or hazard. Number 3. Both analogy and scientific induction are based on observation of facts. There are some points of dissimilarities between analogy and scientific induction as follows. Number 1. In analogy, we proceed from particular to the particular, while in scientific induction, we proceed from particular to the general. Number 2. In analogy, there is no knowledge of a causal connection, while scientific induction is based on the knowledge of a causal connection. Number 3. The conclusion of analogy is probable, while the conclusion in scientific induction is certain. পরের প্রশ্ন হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য পয়েন্টস অফ সিমিলারিটিজ অ্যান্ড ডিসিমিলারিটিজ বিটুইন অ্যানালজি অ্যান্ড আনসাইন্টিফিক ইন্ডাকশন। তো উত্তর হবে দেয়ার আর সাম পয়েন্টস অফ সিমিলারিটিজ বিটুইন analogy and unscientific induction as follows. Number 1. Both analogy and unscientific induction are kinds of induction proper. Number 2. In both there is inductive leap or hazard. Number 3. Both analogy and unscientific induction are based on observation of facts. Number 4. In both analogy and unscientific induction, there is no attempt to establish a causal connection. Number 5. The conclusion of both analogy and unscientific induction are probable. There are some points of dissimilarities between analogy and unscientific induction as follows. Number 1. In analogy, we proceed from particular to the particular, while in unscientific induction, we proceed from particular to the general. Number 2. The basis of analogy is imperfect similarity, while the basis of unscientific induction is uncontradicted experience. Number 3. The probability of analogical conclusion depends mainly on the number and importance of the known points of resemblance, while the probability of the conclusion of unscientific induction depends on the number of particular instances which are collected by observation of uncontradicted experience. Number 4. Analogy increases of our knowledge of the connotation of a term, while unscientific induction increases our knowledge of the denotation of a term.
তো স্টুডেন্টস এই গেল লজিক অ্যান্ড ফিলোসফির নেচার অফ ইন্ডাকটিভ ইনকোয়ারি ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ইন্ডাকশন এর বড় মার্কের মানে 6 মার্কের কিছুটা প্রশ্নের উত্তর। তো আশা করি তোমাদের উপকারে আসবে। তোমরা যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও আর শেয়ার করে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে তাদেরকেও আমার ভিডিওটি ফলো করার সুযোগ করে দিও। তো আজকে এই পর্যন্ত।